وزيدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. So I don't believe we began with الدرس التاسع, did we? No. We did not begin with الدرس التاسع. الدرس الثامن, our previous lesson, we covered الظرف المضاف المضاف إليه, which is الظرف, and we covered البدل. هذا الولد محمد وذلك الولد سعيد. هذا مبتدأ, الولد خبر, الولد بدل, سعيد خبر. Am I making sense? Yes. Yeah, no. طيب, so today's lesson, we're going to be covering what's called الصفة والموصوف. So البدل, and I'm going to write an example. Let's make sure I have it. It's big enough. هذا الولد محمد. They didn't even start praying. وذلك الولد وذلك الرجل. Switch it up a little bit. الرجل سعيد. Okay. Should we leave them or go? What? They didn't even start praying. هذا الولد To just go. ذلك الرجل. Huh? I said to just go with whoever's. So هذا الولد محمد. الولد is going to be بدل. And بدل is an exchange for. So هذا and الولد are both referring to the same person. Referring to the same thing. So if I say هذا محمد, or if I say الولد محمد, I'm essentially saying the same thing. The difference between the two is that there's just more clarification of who exactly I'm talking about. Yeah, can you make that a little bigger? I can make it a lot bigger. Thank you. Is that better? Yeah, that's better. هذا الولد محمد وذلك الرجل سعيد. So الولد بدل. Right. بدل. Right. الولد بدل. الرجل is also بدل. Is also بدل. Okay. طيب, today we're going to be talking about صفة and موصوف. صفة is a description. طيب. So, for example, هذا طالب جديد. So here, طالب, what's the Arab of طالب? بدل. لا. بدل if it was ال. Oh, هذا it's خبر. Right. If it was ال, it would be بدل. Okay. هذا طالب خبر. طالب خبر مرفوع. طالب
جديد. صفة. صفة للمرفوع. So بدل and صفة, they always follow what they come after. So هذا is supposed to be مرفوع, so الولد is مرفوع. طالب is مرفوع. جديد is going to be مرفوع. هذا طالب جديد. The جديد, but that, is that not? Is that, so it's not, right? It's an adjective, جديد. An adjective, exactly. Right. صفة. صفة. But I thought not. Assalamu alaikum, Sheikh. عليكم السلام ورحمة الله. So عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. So صفة is going to be a description of what it's describing. Description. Right, a description of what is, يعني a description. صفة خبر مرفوع, and you can say موصوف. And I'm going to put this in parentheses because it isn't essential. موصوف. And this is صفة. Sheikh, I didn't mean to interrupt, Sheikh. I texted, but I deleted. I'm not feeling well. Oh, subhanallah. So I just, May Allah Azza wa Jalla give you shifa. Amen, Sheikh. So I just came to tell you that. May Allah, But I'll wait for the recording, inshallah. inshallah ta'ala. Inshallah. So, assalamu alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. So the mawsuf is going to be described. Right. Sifa is description. So let's look. For example, هذا جديد. هذا كتاب قديم. قديم. هذا الكتاب قديم. هذا مبتدأ صحيح؟ نعم. هذا مبتدأ. نعم. كتاب. خبر. الكتاب. بدل. بدل. قديم. It's the description. صفة. قديم. Is it موصوف? خبر. هذا الكتاب أو بدأ أيوة خبر. Okay. No. So the difference in meaning is this is an old book. Right. This is the old book. Right? This is an old book. Mm-hmm. Because description in English comes out before the described. Describes the book. Right. Okay. This is an old book. Okay. So it's describing for you what's being pointed at. So I'm pointing at something and you don't know what that thing is. I say this, right? It's an old book. And I'm adding a description to the thing that I'm pointing at. The description is that it's old. هذا الكتاب قديم. You know that it's a book already. Right? But you're not sure what I'm pointing at. Right? So I could be pointing at a certain direction and there's a chair and a book there. So if I say هذا الكتاب, so you know that I mean the book, not the chair. قديم. Meaning is close, but not the same. So الكتاب بدل. كتاب is going to be
صفة خبر عفوا. طيب, so now let's look at some of these sentences that we have. أبو إسماعيل, اقرأ. من هذا? Hold on a second, let me get to the page. Oh, you up there, that's small. What page is that? 47, okay. Let me just get to it, it's easier to see in my book. Okay. من هذا الرجل؟ أيوة, إعراب of من? من هذا من it's pointing إشارة اسمه إشارة. اسمه استفهام. Oh, it's a question. اسمه استفهام. Right, so what's it going to be? مبتدأ خبر, what is it going to be? It's neither. So what's his placement in the sentence? It's hold on a second. استفهام. It's well, it's just اسمه الاستفهام. It's اسمه مقدم. What is the مقدم? مبتدأ خبر? مبتدا is مقدم. خبر مقدم. خبر مقدم. من هذا الرجل؟ Who is this man? هذا رجل. Also the man is خبر. من خبر؟ أيوة. هذا هذا مبتدا. مبتدأ. الرجل it's this من هذا الرجل hold on a minute. خبر this it's not مضاف إليه. No, رجل wouldn't be مضاف إليه. translate هذا الرجل in English to English. The man. No. Both. هذا الرجل. This man. Yes. No. So what is that? Who is this man? So this man is what? This man is man is بدل. Oh yeah, subhanallah. Right? So if I said who is this, that would have been enough. No, this one, right. Right? Who is this man? طيب, هو عباس. ايش الإعراب هو عباس؟ هو عباس صفة. هو خبر. لا, مبتدأ. هو مبتدأ وعباس خبر. هو مبتدأ, عباس خبر. هو عباس. عباس تاجر. أبو إسماعيل, عباس تاجر. Excuse me a second. So the Dama'ir, who is Dama'ir? Sorry. So they're always mubtada? No. Okay. So huwa is in place of an ism. So that's like saying Muhammad is always mubtada. So the Arab of that huwa mubtada huwa, but it's مبني على السكون. مبني على الفتح. هو مبني على فتح في علامة في محل فتح في محل رفع في محل رفع مبتدا. في محل رفع مبتدا. So okay. Yeah, صحيح. Okay. All right. So you asked me Abbasun Tajirun. عباس تاجر. Abbasun Tajirun. Abbasun. Sorry. Abbasun Tajirun. Abbasun's okay. This is this Shibh Jumla? No. Oh no, it's a complete sentence, right? About telling you what Abbasun is. Abbasun Tajirun. Names. Give me a second, Sheikh. Abbasun Tajirun. Mudaf ilayh. So is it a complete sentence? Yes. No. But it's a complete sentence that only has two words. Oh, so
عباس تاجر. صفة موصوف. Is it a complete sentence? No. It's not a complete sentence. No. Just Abbas al-Tajirin is not a complete sentence. Not a complete sentence. Why do you say it's not a complete sentence? There is no missing? mubtada. There's Make it a no complete sentence. there's no mubtada. So what is Abbas? Ma Abbas. Listen. So if I say Abbas tajirun, Muhammadun talibun, Khalidun mudirun, what's missing? What do you need in English to make Abbas tajirun a full sentence? Is. Right. So do we use is in Arabic? No. So there's no is. So now what? Is it a full sentence or not? So, yes, it is. Abbas mubtada, tajirun khabar. Oh, that was simple. عباس Yeah. مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة تاجر خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. Oh, right. Abbas is a Tajir. Sorry. عباس تاجر. طيب عباس تاجر غني. Yes. عباس مبتدأ تاج الخبر غني صفة والصفة تتبع الموصوف بالتعرب. عباس مبتدأ تاجر خبر غني صفة or not. So it's the same thing, correct? صفة and not are the same thing. Okay. So is there any, so the word's interchangeable. So you're just using sifa, but you could use not, correct? Okay. Yes. But you see the difference between sifa and badal. In terms of meaning, badal It's the same thing. It refers to the same thing. Right. No. It's the same, referring to the same thing. Sifa is a description that is contained by the mawsuf. So it tells you something about the, Exactly. tells you something about the, about the khabar. Mhm. So sifa is going to follow the mawsuf. Right. Sifa Follows the mawsuf. Sifa follows the mawsuf. So is the mawsuf the man'ud? Same, Not man'ud, okay. same. Gender, They agree, right? yes. Follows the mawsuf or agrees with the mawsuf. Gender. Definite and indefinite. So the declinable and indeclinable, is that's what the definite, indefinite? When they say, I'm not sure what that's referred to, declinable and declinable. okay. Definite, okay. Mhm. Singular, dual, and plural. What else? I think that's it, right? So gender, an example of that is Green.
طالب جديد and طالبة جديدة. I'll be right back. definite الطالب الجديد. You got your stuff for prayer room? الطالب الجديد. طالبان جديدان. طلاب جدد and so on. So if it was feminine, it would be طالبات جديدات. طالبات جديدات. طالبات جديدات وهكذا. And it also follows it in إعراب. So it follows it in these 4 categories: gender, definite or indefinite, singular, dual, plural, and إعراب. صفة follows الموصوف. طيب. هو عباس. عباس تاجر. عباس تاجر غني. حامد. أبو إسماعيل, go ahead, read it. حامد. حامد مدرس. مدرس. And then حامد. حامد مبتدا مدرس خبر. And then the next one حامد. حامد مدرس جديد. حامد مبتدا مدرس خبر جديد. صفة. صفة. مستفيض الرحمن. ما هذا؟ ما هذا. ما هذا. ما is going to be what? مبتدا or خبر? ما is خبر. هذا is مبتدا. هذا مبتدا. Very good. هذا تفاح. هذا تفاح. هذا مبتدا تفاح خبر. Very good. التفاح. read. التفاح فاكهة لذيذة. Right. So this is an example where the صفة and موصوف are both feminine. So you can't say فاكهة لذيذ. No, that's wrong. So it has to follow the Arab, right? It has to, not just the Arab, in all 4 categories. Gender. So فاكهة is singular, لذيذة is singular. فاكهة is feminine, لذيذة is feminine. فاكهة is nakira, not معرفة. لذيذة is nakira. Right? فاكهة is مرفوع, لذيذة is مرفوع. All 4 categories. التفاح مبتدأ، فاكهة خبر، لذيذة صفة. عقيل الرحمن. ما ذلك؟ ما ذلك is ما is
my خبر ذلك خبر. is ذلك مبتدا مبتدأ. ذلك عصفور العصفور طائر صغير طيب صغير، ما إعراب صغير؟ صغير موصوف صفة. أو صفة sorry صفة موصوف is طائر. Right. So طائر is gender, it's male. طائر. It's indefinite. It's not الطائر, it's طائر. It's singular. طائر. It's إعراب is Yep. مرفوع. مرفوع. Yep. Right. العربية لغة سهلة. Mhm. آه، العربية، أعرب العربية عربية is مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لغة لغة is خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. على آخره. سهلة is صفة. صفة. Right. العم عبد القادر، أحمد عبد القادر. العربية العربية لغة سهلة. جميلة. جميلة. العربية لغة جميلة. طيب العربية العربية مبتدأ مبتدأ مرفوع. لغة خبر. لغة خبر. أيوه. جاب الضمة. وجميلة نعت للغة مرفوع بالضمة. نعم. So you see how لغة is مؤنث. جميلة is مؤنث. So you can't say, for example, محمد رجل جميلة. عقيل شاب مجتهدة. مستفيض الرحمن مسلم متوسطة. No, it has to be the same gender. In English, it doesn't matter, but in Arabic, it matters. Not everybody was created the same. You have males and you have females. They're not interchangeable. Some would argue. But we know the truth, unfortunately. أبو إسماعيل عمار. Oh, yeah. What's that? Here. Oh, okay. How come there's someone there? Amarun Talibun. Can you make that a little bigger for me? Sure. Should be. Amarun yeah, it's a little small on my screen for some reason. Amarun Talibun Mushtahidun. Yeah. Amarun Mubtada. Talibun Khabar. Mushtahidun Sifa. صفة. Very good. محمود. محمود خبر. طالب خبر. لا محمود مبتدأ. محمود مبتدأ. طالب خبر. كسلان كسلان صفة. صفة for طالب. Very good. طيب عقيل من أنت؟ من أنت؟ أنا طالب. من is خبر. أنت is مبتدأ. أنا طالب. أنا is مبتدأ. طالب is خبر. أنت طالب جديد. أنت is أنت طالب جديد. أنت is مبتدأ. طالب جديد خبر. Which one is خبر؟ طالب or جديد؟ طالب خبر. جديد صفة. جديد صفة. نعم. أنا طالب جديد. أنا طالب جديد. So with these sentences here in the tamarin, write the vowels. محمد طالب قديم. ذلك الرجل مدرس جديد. And what I want you to do is under the words, so you can be practicing your i'rab. Under the words, I want you to write. So Muhammadun is mubtada. Mubtada. Right? Talibun khabar.
قديم صفة. Right? ذلك مبتدأ. الرجل بدل. مدرس خبر. جديد صفة. You guys see that, right? Yes. هو Yes, sure. Yeah. مبتدأ. طبيب خبر. Just like that. جديد صفة. You think you guys can do that? Yes. Sheikh, where is that? I don't have, 48, Sheikh. my 48 is different. Actually, my chapter 9 started on 48. With sentences. So go to 49. Yeah, then I have, these were completions, sentences. Hajijatu, talibatu. So you're missing a page. Oh. Okay, محل نعم وله من الإعراب. all right, so I'll do the PDF and copy it and print that. حرف جواب. حرف الجواب. ايوه لا حرف جواب. حرف نفي لا محل له من الاعراب. ومتقدر معاه جمله يعني. So هذا درس سهل. هذا مبتدا درس خبر سهل صفه. عباس تاجر شهير. عباس مبتدا تاجر خبر شهير صفه. Like that. That's doable, right? Inshallah. Yes. All right. Yeah. بلال مهندس كبير. بلال مبتدا مهندس خبر كبير Oh, صفه. here it is. I got it. الإنجليزية لغة صعبة. الإنجليزية مبتدأ لغة خبر صعبة صفة. أنت رجل غني. أنت مبتدأ رجل خبر غني صفة. أنا رجل فقير. أنا مبتدأ رجل خبر فقير صفة. القاهرة مدينة كبيرة. القاهرة مبتدأ مدينة خبر كبيرة صفة. And so on. Fair enough, inshallah? Yeah, I found I had the page in a different spot. Okay. Okay. Sure. So see you guys on Jazakallah. Monday, inshallah. 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 Yeah. Jazakallah khair. حفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamu alaikum. عليكم السلام ورحمة الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.